Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on converting general forms to slope-intercept form of linear equations. No? So, sa previous videos ay na-discuss natin na in some books, no, ginagamit natin yung form na ito. No? Yung lahat ng numbers sa kabilang side ng equation tapos yung 0 ay nasa kanan, no? Or nasa other side, while yung second form ay yung C, no? Ay nasa one side at yung terms na may x tsaka y, no? Ay nasa kabilang side, no? And we want to convert these, no, to the slope-intercept form, no? And kung makikita nyo sa slope-intercept form, yung y natin ang nasa one side at yung lahat ng ating numbers and variables sa kabilang side. So the idea is to isolate y, no? So ang gagawin natin ay ililipat natin yung y sa kabilang side, no? And yung mga ibang numbers and variables ay nasa opposite side ng equation. Okay, so halimbawa itong negative 8x plus 5y equals 3/4, paano to? Gusto natin iwan yung y, no, sa kaliwa. So gagawin natin is we add 8x, no? So minus 8x plus 5y equals 3/4. Para matanggal natin yung minus 8x, we add 8x, no, to both sides. Okay? So ang minus 8x tsaka plus 8x, magka-cancel yan, no? Which means na ang matira na lang sa kaliwa ay 5y equals, instead of 3/4 plus 8x, unahin natin yung 8x, no? Kasi mx plus b, no? Although tama naman to kasi commutative naman ang addition. So this is also correct. Pero gusto lang natin pattern yung kanyang form dito, no, sa mx plus b. So this is 8x plus 3/4, no? Pinaliktad ko lang. And para matanggal yung 5y, we divide both sides by 5 or simply multiply both sides by 1/5. Divide by 5, no, is the same as multiplying by its reciprocal, di ba? So 1/5 y equals 1/5 times 8x plus 3/4, no? And 1/5 times 5y is just y, no? 1/5 times 5 is just 1. And then itong 1/5 times 8x, this becomes 8x over 5, no? So 1/5 times 8x. Ang denominator niyan ay nilalagyan din ng 1, no? Para hindi tayo malito, yung 8, pwede nating lagyan ng 8 and then over 1, tapos x. So we multiply, magiging 8 over 5 siya, di ba? Magiging 8/5 x siya. Plus, and then plus, ano ang 1/5 times 3/4? 1/5 times 3/4. So magiging multiply, this is 3 over 20, di ba? So plus 3 over 20 or 3/20th, no? Okay, so this is already in the form of y equals mx plus b. So ito yung sagot natin, no? Ano ang m natin dyan, no? Pwede natin siguro make it a bit more beautiful, no? So magiging 8/5 x plus 3/20th. Ang 8x over 5 o 8x fifth, no? Ginawa natin 8/5 x. Pareho lang naman yung dalawang yan, no? So, ginawa lang natin to para kitang-kita natin yung value ng m. Ang m natin dito ay 8/5. Alright? So, ito na yung pinakasagot natin. Okay, so for the second number, we have negative 2x minus 9y plus 5. Again, sabi natin para siya maging y equals mx plus b, we isolate the term, no, with the y, no? So ito, pwede nating alisin yung minus 9y sa
left-hand side, no, by adding 9y, di ba? So, negative 2x minus 9y plus 5, no, is equal to 0. So, para matanggal yung 9y sa kaliwa, mag-plus 9y tayo, and then we also add 9y here. So, ang minus 9y tsaka plus 9y, this becomes 0, no? So, ang natira na lang sa kaliwa ay negative 2x plus 5, no? Kasi mawawala na to. And ang natira sa kanan ay, o ang magiging term natin sa kanan ay 9y. And again, we can divide both sides by 9, divide by 9. Or simply times 1/9. So when we divide by 9, this is the same as multiplying by its reciprocal, di ba? So pwede nating times 1/9 and then times 1/9 also. Magiging, ano ang negative 2x times 1/9? Negative 2x times 1/9. So pwede nating paghiwalay negative 2 x times negative 2, di ba? Negative 2x is x times negative 2, di ba? And then times 1/9. Pero ang negative 2, pag integer, pwede natin siya lagyan ng 1 yan. O kahit yung variable, pwede natin lagyan ng 1. So we multiply all the numerators, that's negative 2x, and then 1 times 1 times 9 is, yan, negative 2x, 9th. So, negative 2x 9th plus, ang 1/5 times 5 is 5/9. 1/9 times 5th, no? O times 5, sorry. Was 1/9 times 5/1, which is equal to 5/9, or 5/9 ang tamang basa. So, 5/9 equals, ano ang 9y times 1/9? Ano ang 9 times 1/9? This is just 1, diba? 9 times 1/9 is just 1. So, 1 times y is just y. Okay? So, ito na yun. Y equals mx plus p. Diba? Balik rin lang natin. Lagay natin yung y sa kaliwa. Negative 2/9 x plus 5/9. Katulad ng ginawa ko sa taas, yung negative 2x 9th, pwede kong ihiwalay yung coefficient niya. Kasi yun yung magiging value ng m natin. Ito yung m natin, di ba? Ito yung b natin. So, this is the final answer. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa mixing tutorial natin. We will have more examples on how to convert general forms, no, to slope-intercept form. Okay, so gusto ko yung invite sa sipnayan.com, yung ating website, at syempre yung ating YouTube channel, no, youtube.com/users/sipnayan page. Invite your friends to subscribe, no, and we will have more tutorials to come. See you.